Welcome to the second webinar of the 6th IBCN 2022. Wow, what a wonderful evening here in KL. And I'm sure it's across the globe as well, the mornings and the evenings. Today we have a wonderful session, and I would like to pass this to our president, Dr. Ramanathan, to start the session. Thank you. Good evening. Happy Navratri. Welcome to our second webinar. We are again in the lockdown in certain parts of Malaysia. We almost went to zero in Malaysia. We did not have any positive COVID case at all at one stage. But recently, because of third wave, the numbers are going up, and so we are again back to lockdown. I'm sure the other people in the other countries too face the same problem. Okay, let us all stay home, follow the SOPs, and stay safe. Okay, IBCN 2022. Supposed to be next year. The pandemic 2022 மாத்திட்டோம். And இது ஆகஸ்ட் மாசம் வைக்கலாம் பார்க்கிறோம். இன்னும் தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணல. மெயின் ரீசன் என்னன்னா ஆகஸ்ட்னா ஏன்னா ஜூலை மாசம் NSNA யூஎஸ்ல they're having the conference வச்சிருக்காங்க ஜூலை எண்ட்ல. So we do not want to clash with them. அதனால ஆகஸ்ட் மாசம் வைக்கலாம்ட்டு நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம். In the meantime, அந்த மொமெண்ட் அது குறைக்கப்படாதுன்ட்டு we had a training session, live training session, BSc into BSc Brickley Asia College into PJ-ல ஒரு நல்ல கேம்பஸ்ல ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் வச்சோம். ஒரு 150 பேர் 200 பேர் வந்தாங்க. அது மிஸ்டர் ராஜசிங்கம், he's the owner of that place, he's the owner of the college. He actually shared his thoughts. Our life என்ன பிரச்சனை, business பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிரச்சனை, how he went down, how he came up, and that was an eye-opener as such for all our aspiring entrepreneurs. அதே டைம்ல நம்ம மலேசியாவில் உள்ள என்டர்பிரினர்ஸ் ஷேர் பண்ண சொன்னோம். என்னென்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணாங்க, எப்படி வந்தாங்க, எப்படி முன்னேறினாங்க அப்படின்ட்டு we asked them to share, and it was a wonderful thing. And அது இப்போ யூடியூப்ல அவைலபிளா இருக்கு, நீங்க ஃப்ரீ டைம் தான் அதை பாருங்க. இதே மாதிரி நம்ம ஹோல் வேர்ல்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அடுத்த செஷனை நாங்க இதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு எங்க செக்யூரிட்டி டீம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பண்ணதுக்கு we will inform you all. Any entrepreneurs throughout the world who want to share can share. எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க, என்ன பிரச்சனையை பார்த்தாங்க, how they became successful. 10 minutes slot. And அதை we are going to put it in live. FB-லயும் யூடியூப்லயும் லைவ்ல போட போறோம். அந்த காலத்துல நம்ம ஐயாக்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் பிசினஸ் பண்ணாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம அப்பத்தாக்களும் ஆயாக்களும் ஊர்ல நம்ம ஃபேமிலியையும் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் பாதுகாத்தாங்க. They had the managerial qualities. அந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தனால இப்ப when there's an opportunity with all this latest technology advancement, lots of opportunities available. அதனால இப்ப நம்மளுடைய ஆட்சிகளை அந்த managerial quality முன்னேறி இப்ப entrepreneurs ஆகிருக்காங்க. This shows, there's a proof that entrepreneurship is running in our blood. இன்னைக்கு ஆட்சிகள் ஃபைனான்ஸ் பிசினஸ் பண்றாங்க, மைண்ட் லேர்னிங் பண்றாங்க, ரெஸ்டாரண்ட் பண்றாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்மெண்ட், ட்ரேடிங், பலதுல பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆட்சிகள்லாம். இன்ஃபேக்ட் I know one group in one of the chapters in India under NCC, I was told, is very active. The archis are doing a wonderful business and they're very, very active. At that time, young archis, young ladies in our group, they are more involved in IT. அவங்க இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. And they're also doing online businesses, the saris and diamonds and whatever, they all involved in that food business. At that time, there are some youngsters நம்ம young archis they also involved in startups. Hopefully one day one of our archis can become a unicorn, a billion-dollar company, hopefully. We pray. And now at least the mindset of our archis have changed. And the காலத்துல வேலை பார்க்குற பையனுக்கு தான் பொண்ணு கொடுப்பாங்க. இப்போ at least now we have marketplace they also take entrepreneurs can become marketplace. So that's a good move, a good thinking, good change. இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் என்னன்னா
நம்ம வந்து ஆட்சிகளை வந்து எப்படி பிசினஸ் இன்வால்வ் பண்றாங்க, what are the problems you'll face. இன்னைக்கு மருமகிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது and she was sharing, for Archie to succeed you must have some backup from your husband. So different people have different thoughts. Husband backup, children பார்த்துக்கணும் அப்படின்னாங்க. So அதே மாதிரி I'm sure every Archies who have succeeded in the business later we can get to know from Meenu Subbiah எந்த மாதிரி அவங்க சக்சீட் பண்ணாங்க, எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் they face பண்ணாங்க, how we can succeed. And talking about Meenu Subbiah, she's going to be our main speaker today. அவங்க வந்து she is a co-founder of MSD, the brand name. Her full name of MSD is Meenu Subbiah Diamonds. And she's a trustee of RET Foundation, gemologist, graduate from GIA US, jeweler designer, and her parents are actually SM Subbiah Aachi and Tamilaraசி Aachi of Pallathur. And she's married to Ganeshan Subbiah Aachi of Kulipure. அப்புறம் இந்த ஹோல் செஷனை வந்து மாடரேட் பண்ணும்போது நம்ம ஊர் டாக்டர் முல்லை ராமையா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம். Just to share some of her experiences and her profile. She's a retired professor of language and linguistics, University of Malaya, MBA from University of Alberta, Canada, BA, University of Ohio, US, PhD from University of Malaya. This shows the amount of experience or education she got. And she is also the vice president of Malaysian Tamil Writers Association. அவங்க தமிழ் இருக்கும் 12 வருஷமா அது வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காங்க. And then she is also president of Dyslexia Malaysia. It's an NGO. அப்புறம் வந்து her parents are PL Arunachalam Chettiar and Nachime Aachi of Chukkalingam Pudur. அவங்களுடைய husband, her late husband is Professor Dr. A.L. Ramaiah, Veigupatti. Finally, I would also like to thank the organizers of this session, especially to Dr. Subramaniam, who heads the whole organizing team, as well as the secretary team for the wonderful job. Thanks. Dr. Mullai Aachi, I will take over from now. Thank you. Thank you, Dato. அன்பே சிவம். 6வது IBCN மலேசிய தலைவரும் கோலாலம்பூர் ஸ்லாங்கூர் இந்திய வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவருமான டத்தோ ஆர் ராமநாதன் அவர்களுக்கும், நான் பார்க்க பிறந்து வளர்ந்த பெண்ணை நானே நேர்காணல் கண்டால் அது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைத்த டத்தோ டாக்டர் என் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும், உலகெங்கும் இருந்து இந்த நேர்காணலை கண்டுகொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கும், இன்றைய நிகழ்வின் நாயகி வைர மீனு சுப்பையாவிற்கும் என்னுடைய வணக்கம். சாதனை பெண்களை எப்போதும் பார்க்கும்போது எனக்கு மகாகவி பாரதியாரின் பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வரும். நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் கிளம்புவதில்லையாம் என்ற அந்த பாடல் என் காதுகளில் இப்போது நிச்சயமாக ஒலிக்கின்றது. ஏனென்றால் நம் மீனு சுப்பையா அவர்கள் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல. நம்ம இளைய தலைமுறையில் நிறைய பேர் இப்ப தமிழ் பேசுவதில்லை. அது எனக்கு பெரிய வருத்தம். ஆங்கிலத்தில் உரையாடுகிறார்கள். தமிழை விட்டு வெகு தூரம் வருவது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது. நகரத்தாரின் பெரிய ஒரு அவங்களுடைய பெரிய அசெட் தமிழ். அதனால அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. இருந்தாலும் இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸுக்காக நான் நான் சொன்ன பாடலை நான் ஆங்கிலத்துல ஒரு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். அதாவது, what is how do successful women behave? Walking tall, facing people, having the best values without fear, having utmost knowledge in whatever they do. These women will never go wrong or lose. இதுதான் essence of a successful business woman. எந்த உமனுக்கும் சொல்லலாம். இது இப்ப மீனு சுப்பையா இந்த மாதிரி ஒரு பெரும் வளர்ச்சி கண்டதற்கு பெரும் காரணம் தங்களுடைய
கனவுகளை பிள்ளையின் மேல் புகுத்தாமல் மீனு கண்ட கனவை துரத்தி சென்ற அவர்களுடைய பெற்றோர்களை, அதாவது சுப்பையா அண்ணனையும் தமிழரசி ஆட்சியையும் நாம் மிகவும் மெச்ச வேண்டும். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்த்துக்கள். மீனு சாதனை பெண்ணாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம்? அவர்களுடைய ஏன்னா நான் she's like my child. So அப்படி பேசி பழகியாச்சு. இப்ப இந்த சபை மரியாதை கருதி நான் நீங்க வாங்கன்னு தான் சொல்லணும். Okay, she's South India's first woman to graduate in diamonds from the Gemological Institute of America. She is specialized in diamond jewelry manufacturing techniques from Dubai. She also has a diploma in Gemological Institute of India and another diploma in diamond grading from Mumbai. Fellow of the Gemological Association of Great Britain and Fellow of the Forum of Indian Gemologists. In 1994, what started as Meenu Subbiah and Company with her father has evolved into Subbu Group of Companies with many coveted accomplishments. She has her retail showrooms in Chennai, Karaikudi, and USA, a preferred jewelry supply chain partner for Indian corporates and international brands. She is also the associate of the world-renowned Diamantaires, a regular speaker and panelist in international and domestic conventions. She has earned several titles. She is the youngest woman entrepreneur, and another title, Generation Next Entrepreneur, and of course, Vairamamani. எல்லோருமே மீனுவை ரொம்ப அஃபெக்ஷனட்டா வைர மீனு என்று அழைப்பது உண்டு. அது போன்ற பட்டப்பெயர் எல்லாருக்கும் அமைவதில்லை. She is married to Ganesan Subbiah and blessed with a daughter. On to you, Meena, without much ado. Thank you very much. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். A very good evening to all and a very happy Navratri. Thank you, Mullai Aunty, for this lovely introduction. And of course, as you said, you know me as a child. And I'm very happy to be a part of this IBCN Malaysia 2020. And I would like to start off with my very favorite quote. It is a modified quote from Rumi. You will find what you seek. As a child, I was a very cool-headed child. Unlike, I would never go and fight for the top 5 ranks. I was very comfortable in my own space. I loved music, I loved dance. So, paattu kattukten, Bharatanatyam kattukten, Veena kattukten. I even tried my hands on horse riding and rifle shooting, painting. And apparently, I also went to school. So I would say education, my parents were very supportive and there was no force on us. We're saying art has to be incorporated. It has to be an integral part of academics and practical skill has to be an integral part of education. But that's what we call as the Waldorf system. And I must say I was very lucky. I actually did get all this exposure. And with that, maybe about 12-13 வயசு இருக்கிற போது I kind of realized I had a great fascination for gemstones. அந்த ஒரு சாதாரண கூழாங்கல் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ரஃபா ஒரு ஸ்டோனை பார்க்குற போது, after cutting and faceting, the fire, the energy in that stone really fascinated me. அந்த ஒரு 12-13 வயசுல எனக்கிட்ட இருந்த அந்த fascination, I must say, my father and my parents were very supportive and he identified that spark and he sent me to study abroad, and myself and my mother, the first in the history of Gemological Institute of India, Ammavum Ponnu, having been pampered and brought up in a very conservative Chettiar family, தனியா ஒரு பாம்பேக்கு அனுப்பிச்சு எப்படி படிக்க வைக்கிறதுங்கிறதுனால my mother also accompanied me and she studied gemology along with me. First in the history of Gemological Institute of India for a mom and daughter to study, and adukapra I did my diamond study, then my jewelry designing, and then went to the US
and did my diamonds graduation in Gemological Institute of America, which is the only pioneering institute in the whole world to do a graduation in diamonds. So that is the place where I think I realized நான் இங்க இருந்து படிக்க போறபோது what I had in my mind was நம்மளும் வந்து I want to become an entrepreneur. Here I have to say my father is a very great visionary, and Amma வந்து she was in business. She was a managing director of the company which my father started, and so she was a great inspiration to me. So நான் வந்து படிச்சிட்டு I wanted to come back, start a business. So that was what I had in mind. But the US போனதுக்கு அப்புறம் what I realized was it's not just about a product. Or a business or entrepreneurship is not about learning something and then, you know, starting a business. It's about creating a trend. If you want to be a pioneer, that's where you have to start a trend. So படிச்சு முடிச்சிட்டு came back. I also did my gemology in UK. முடிச்சிட்டு came back and we started, myself and my father, we started Meenu Subbiah Aachi in 1994. And I was always a child with very high aspirations. So படிச்சு முடிச்சிட்டு இங்க வந்து ரொம்ப சின்னமா actually ஒரு child's play மாதிரி I converted my bedroom into an office room. And that was the company then. And I wanted to travel abroad right after we started business. And apart from US, I must say Malaysia is very close to my heart, because one of our first business trip in the early 90s was to Malaysia and Singapore. And here I must really thank Chandra auntie and Selvam uncle, who have been of great support when I initially started off. So we did quite a lot of shows in Malaysia and Singapore, and traveled quite a bit to the Middle East, Far East, Europe, and the US. So, and in the இடத்துல வந்து I would have felt if I was a boy, it would have been a lot more easier traveling the world. Since I was a girl and a very young girl, and I was fortunate, my father supported me and he was there with me everywhere. And later it was my husband who really supported me a big time. அவங்க அண்ணன் தத்தோ ராமநாதன் சொன்னாங்க, you know, daughter-in-law வந்து says you need a support. But I think today we have gone a long way from just saying women entrepreneurs அப்படிங்கிறத விட வந்து I think it's more of a capability. It's about understanding each other's capability and supporting each other, complementing each other's strength. And இன்னைக்கு உள்ள husbands, father of course, are all very supportive. If we have the conviction, I'm sure the support is sure to follow us. And okay. So thank you, Meenu. Yeah, I have to, it is wonderful listening to you. ரொம்ப நல்ல ஒரு childhood you've had. ரொம்ப அருமையான ஒரு exposure you've had, you know. And எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய கேள்வினா, நகரத்தார் பெண்களுக்கு வைரம் வந்து மனதுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது. அவங்க வந்து பல திருமணங்கள் வந்து வைரத்தை வச்சுதானே நிர்ணயிக்கிறாங்க. அவங்க 2 நகைனா அது வைர நகை தான், 5 நகைனா அது வைர நகை தான். மற்ற நகைக்கெல்லாம் அவங்க அது ஒரு பெரிய பொருட்டே இல்லை. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ரெடி மார்க்கெட் இருக்கு உங்களுக்கு. Is that one of the reasons that you went into this, Meena? That's a very interesting question, Auntie. Actually, I was very passionate about jewelry, and I was very passionate about designing. எனக்கு போட்டுக்கணும்னு ஆசை ரொம்ப இருந்ததில்லை, but I really enjoyed creating and designing. So always ஒரு passion இருந்தது அப்படின்னா that also has to have a purpose. If it's just a passion, it becomes a hobby. There has to be a purpose, right? That is when it becomes entrepreneurship. So in that way, I should say I was very lucky, because there was a huge native demand. அதாவது வைரத்தையும் நம்ம நகரத்தார்களையும் பிரிக்கவே முடியாது. I think, and I mean, it's just not our community. I think diamond is always a woman's best friend.
It's just not a stone. To me, I've always felt I could actually talk to a diamond. I feel there is so much of energy coming out of diamonds because a diamond is the hardest stone ever found in the universe. அது வந்து ஒரு பூமி கடியில பல ஆயிரம் வருஷம் and at a very high temperature. It's the endurance that the stone has. I think that's really very fascinating. And as women, I'm sure we all do have that endurance. We have a very wide bandwidth. And so I think that's why one of the reasons why diamond is a woman's best friend. And since, of course, as you asked me, there was a huge native demand, and my passion had a purpose, and I pursued it with principle. Very good, very good. Now, உங்களுக்கு வந்து women empowerment na enna Meenu? What is your idea of women empowerment? Okay. Women empowerment அப்படின்னு வந்து ஒரு 25 years 30 years back நான் படிக்க போன பீரியட்ல வந்து இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே வந்து என்ன பொம்பளை பிள்ளைய படிக்க அனுப்புறீங்களா, she's going to US அப்படின்னலாம் ரொம்ப ஒரு that was a very different scenario then. But இன்னைக்கு if you ask me, I would think here I would like to tell a very interesting story. That's called the baby elephant syndrome அப்படின்னு. அது என்னன்னா, ஒரு யானையை வந்து ஒரு பேபி எலிஃபென்ட் ஒரு கயிறு போட்டு ஒரு ஸ்மால் செயின் போட்டு கட்டி வைப்பாங்க இல்லையா? You would have seen it. Everyone of us would have seen that. அது என்னன்னா, அதை வந்து it will not run away and it will try to just move away. பட் ஆனா அது கயிறு அந்த சங்கிலி கட்டி இருக்கனால அதால நகரவே முடியாது. பட் eventually what happens is, அந்த யானை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன சங்கிலியை போட்டு தான் கட்டி இருப்பாங்க. ஒரு வீடையே இடிச்சு தள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிற யானை என்னன்னா, அந்த ஒரு சின்ன ரோப்பையோ ஒரு சங்கிலியோ விட்டுட்டு போகாது. That's because of the mindset. அது வந்து சின்ன வயசுல பிச்சுட்டு போகணும்னு நினைக்கிற போது போக முடியல, அந்த கயிறு வந்து அதை நிறுத்தியதுனால. இன்னைக்கும் வந்து the elephant which has grown so big still thinks it can't, run away. It can't just get itself free from the rope. அதுதான் I would think is women empowerment. நம்ம ஒரு கால கட்டங்கள்ல இதெல்லாம் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து I think it's more our conviction. It is actually women empowerment is a process. It's not a product. இன்னைக்கு வந்து we have the freedom. I'm sure all our father, brothers, husband, எல்லாருமே they are very supportive. இன்னைக்கு வந்து it's all about we making a decision and trying to balance everything at its best. ஏதாவது ஒண்ணு ஓவர் ரூல் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா தான் we become losers. I would think for a woman it is very important to balance equally so that we always become winners. We win in the family, we win in the business, we win overall together. So I would think that is women empowerment. I think Auntie is gone out of. Hello? Yes. Okay. Sorry, I think she's lost. She's not around. Okay. All right. What are the challenges you faced and how did you overcome them, Meenu? Actually, challenges, I would think, I think in any business or any venture, there will always be challenges. But to me, I would think it's more situations than challenges. And here I would like to tell something very interesting. When you're very young, so I always recommend starting young. When you're very young and you start a business, you actually don't even realize a challenge is a challenge. I think that's how I've really come across, crossed a lot of challenges where I never realized there were challenges. And some of the funny situations that I faced, I would even say they were a little bit of a challenge. Because I was in business as a very young kid and dealing with very high value products. So it was a little tough for a lot of people to trust me with such high product, to trust a small child. It's a very high value product. So I had to actually dress up a little more older. I had to wear sari and have a bun and make myself a little older to even, say that I have a product of value
and I am here with real quality, and I know the subject. So that is one. And of course, when I started, it was totally a male-dominated industry. So there was no place for women. In fact, even in my university, I was the only women, the only Indian. So I wouldn't say challenges. They were a little different situations, but quite interesting, and I did learn a lot from that. And I would think we have a lot of support. So anything, any challenge can be overcome if we have the right understanding. Yes, I too think so. And how did you establish a business globally? Any tips on that? Okay. Any business, any entrepreneurship, we start off with a small startup. The next step is to scale up. So like any other startup, we started off in a very humble way in Chennai. But as I already told you that I had a very audacious aspirations in life. I always wanted to go global. And all the more in the US, after traveling the world and seeing the different trends in the world, I wanted to make anything global so that the strength of the globe can come back to our country, and the strength of our country can be, it is like we can have different trends in different parts of the world if I was able to establish ourselves in all the globally. So that was the first step. The first thing is I wanted to come to Malaysia, Singapore, US, do shows, understand the trends. That really helped us to start our branch in the US now. We have an office in the US too. And the tips I would think is, Auntie, always think big. Start பண்ணும்போது, of course, we all have to be grounded, but always aim for the sky. So I would think aim big, go global. That's the way ahead. Yeah, பெரிய தைரியம். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு தூர நோக்கு, அதாவது taking the bull by its horn அப்படிங்கிற மாதிரி you have really gone into and done very successfully, Now, what are the basic needs for our women, both physically, personally and financially, who want to go into this business? See, in general, Auntie, to go into business, I would think all that you require is clarity. The first step to business is clarity. Whether you're prepared, it is initially a roller coaster, right? There will be a lot of ups and downs. You're assured of your income. Other business, I would think there is a little bit of risk. I wouldn't say it's a lot of risk. There is a little bit of risk. Ups and downs. You might be a winner, you might lose, but it's okay to fail. You must start with the clarity that it's okay to fail. This is where I always recommend start young. When you're young, you're very curious, you're fearless, you have nothing to lose. And on the age, your ego is very low. It's a stage to learn. And the whole world is a stage. So so it's okay. So I would always feel the best tip is to start young, and risk-taking appetite or business start pannanom. See, the business that I entered, and if I have to tell you, I didn't enter at that age. And if I had to enter at the age of 30, I'm not very sure if I would do it because of the risk involved, the pros and cons. By then, there is a lot of learning about the risk involved in the business. But when I entered as a real kid, I did not know about the risk. It was only the young blood. I want to achieve, I want to do something, I want to be different, I want to establish, I want to be a trendsetter. இதெல்லாம் மட்டும்தான் மைண்ட்ல இருந்தது. ஸோ அந்த வேகம் இருக்கிற போது ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதோ, ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இறங்குறது I would think is the best tip that I would like to give the next generation. அந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா, then slowly, the risk is very high, of course, at any stage, but you're easily able to overcome if you start young.
And the investment, this business is a very capital intensive business. But inniki, I think there are a lot of startup ideas where the only investment is your brain. So, our risk-taking appetite and our investment appetite, there are a lot of opportunities. I think NCC, and that is a great work now being done by IBCN, NCC, different forums in different countries, and they are helping all the youngsters to come up with ideas and supporting with the angel funding. Okay, very interesting indeed. Because I would think personally, அதாவது நிறைய அது ஆசை இருந்தாலும் கிளாரிட்டி இருந்தாலும் இந்த ஃபைனான்ஷியல் பகுதி தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது. as you said, அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங், எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் டேக் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையிலையும் ரொம்ப முக்கியம். பட் did you say that there are smaller ways to start it and go on with it? Inniki vandu there are very, very interesting opportunities. Actually, silver jewelry is coming up big time all over the world. Silver jewelry is taking the world by wave. So, adalla big opportunities. Sitting at home, a lot of our Aachis can explore into silver jewelry studded with stones. And online business, nama veetlaye irukkalam. You can't afford the whole time to business, then of course there is an online option. In the mari nariya opportunities irukku, and I would be more than happy to help if there are Aachis who are interested to get started with something. Okay, you have answered my next question. Okay, நான் என்ன சொல்ல போனேன்னா, இப்ப IBCN ஓட நோக்கம் வந்து இளைஞர்களை, அதாவது இளம் பெண்களை ஊக்குவிக்கிறது மட்டும் அல்ல. இப்ப of course, I think the most difficult profession in the world is being a homemaker, because it's not only 24/7, it's 365 days as well. So அதனால I mean, hats off to them. I really respect them. And ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பல பெண்கள் வந்து பிள்ளைகள் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி வெளியில போன பிறகு, குண்டை விட்டு எல்லாரும் பறந்த பிறகு அவங்க மறுபடியும் தனிமைப்படுத்தப்படுறாங்க. அதே நேரத்துல அவங்களுடைய பொட்டென்ஷியலை, நிறைய பொட்டென்ஷியல் இருக்கு நம்ம பெண்களுக்கு, அதை பயன்படுத்த முடியாம இருக்கிறாங்களே, அதற்கு என்ன செய்யலாம்னு தான் நான் கேட்க போனேன். I think you have partly answered my question, that they can do it from home. And onlineலயே செய்யலாமா இந்த இது வந்து? இந்த onlineலயே செய்யலாம். And also I think I would like to mention a small என்னன்னா lot of women in general, என்னன்னா after ஒரு period வரைக்கும் the whole world revolves around the children, the homemakers especially. அதுக்கப்புறம் வந்து the empty nesters, they feel they are totally empty. Actually வந்து it's very personal. நம்மளால நிறைய செய்ய முடியும். We can really achieve a lot sitting at home, and there are a lot of opportunities. But the most important என்ன அப்படின்னா, we have to come out of the box first. நம்ம அந்த பாக்ஸை விட்டு வெளியில வந்து yes, I can do, I want to do, I can do அப்படிங்கிற டெசிஷன் எடுத்துட்டோம்னா, like I said, you will find what you seek. நம்ம எதை நோக்கி போறோமோ அது நம்மள நோக்கி வந்துட்டு தான் இருக்கு. We keep missing because we are not ready yet. So that is always what I've strongly believed in. ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி ரொம்ப திங்க் பண்ணி, I'm generally a very cool person, but I just think straight, very positive. I start thinking, yes, I can do it, I will do it. So I really think every one of us can do that. Great. All right. Now, you are in a very coveted, enviable position, I would think, because your parents stand by you literally. Yet, you have your very own family. பச்சையா கேட்க போனா, எப்படி உங்களுடைய செட்டியாரையும் மகளையும் சமாளிக்கிறீங்க? அதான் ஆண்டி, அதாவது where there is a will, there is a way சொல்ற மாதிரி, ஒன்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு நிச்சயமா வழி கண்டுபிடிச்சிருவோம். எனக்கு வந்து I always தலையில தட்டிட்டே இருப்பாங்க, அப்பா you can do a business, but another very important aspect of being in business is you have to have a good family. அது எல்லாம் நல்லா இருந்து, if the whole family is supportive, then you can be it's not just for women, I think it's the same for both. அதாவது எல்லாமே, everything around us has to go well for us to do well in everything.
ஸோ அதனால வந்து பிஸ்னஸ்ல போனோம். இன்ஃபேக்ட் 94, 95ல ஸ்டார்ட் பண்ணி I got married in 98. I had my daughter in 2000. But இதெல்லாம் வந்து was not something that could stop me from what I really wanted to do because I was very focused. So 2000, in fact, I had an opportunity to go to Switzerland, present a paper. My daughter was just born; she was about 5 months. But here I must again thank Amma, Appa. Amma is like, "Vittu pona, paathukuren. It's okay. It's a great opportunity." And my husband, of course, has been a great pillar of support. And avanga, in fact, 2000 he joined us in business, and that is when we moved from a small company which is Meenu Subbiah and Company to a company which has a big factory, and then we moved to manufacturing to big corporates, and we partnered with international brands. So everything happens only when you have the support of your family. My in-laws, my parents, my husband, my daughter, இவங்க எல்லாருமே வந்து been a great support. And I think அது வந்து for anybody to be successful, not just a woman, and all the more for a woman, but we need to have the whole family support. And I think I was lucky in that. Yeah. Inspiration to get your unique design. செட்டியார்கள் நகைகள் எல்லாம் I think you have revived them, இல்லையா? அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது? Where do you draw your inspiration from? Okay, I didn't hear your question, Auntie. Is the question where you draw your inspiration from? Okay. Where do you draw your inspiration from? இப்ப வந்து செட்டியார் நகைகளை கூட I think you have brought it back, இல்லையா? இப்ப இந்த antique jewelry-க்குலாம் நிறைய மதிப்பு இருக்கு. இப்ப நம்ம செட்டியார் நகைகளும் இப்ப அதை எப்படி ரிவைவ் பண்ணிருக்கீங்க? அது எப்படி வந்து அதாவது எவ்வளவு விரும்பி வாங்குறாங்க அந்த மாதிரி? Where do you get your inspiration from, first of all? Actually, I would think our inspiration is all around. Our வீடுகள், கோயில், everything, our furniture, there is a huge inspiration. I think even in our blood we have so much of skill that நம்மளோட எந்த ஒரு பொருளுமே ஒரு சிம்பிளா சாதாரணமா இருக்காது. Any corner of our homes would be so beautifully decorated and so artistic. So I think the initial inspiration was all from our homes and temples. But then the travel that I did, the international travels that I did, gave me a great inspiration, great ideas on how jewelry can be made. அது ஆரம்ப காலத்திலேயே வந்து இன்ஃபேக்ட் சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா we were very used to typically close setting jewelry. வைர நகை அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் டிசைன், அது க்ளோஸ் செட்டிங்ல தான் இருக்கும். But I really take great pride in saying I was one of those early designers who launched open setting jewelry in totally a very different style of design, incorporated a lot of colors into diamonds where the colors can be changed in the mari different style of jewelry in open setting. So and the inspiration அப்படிங்கிறது வந்து is more when you travel. I think I would say it's more because of the travel and of course from the native exposure I had. ஓகே. நான் பொதுவா வந்து என்ன மாதிரி வர்த்தகங்கள்ல எல்லாம் பெண்கள் ஈடுபடலாம்னு நினைக்கிறீங்க மீனு? அதாவது besides your profession, your profession, what else? To be very to make it very simple, there's no profession that a woman cannot enter today. ஒரு 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா சில ப்ரொஃபஷன்ல விமன் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம், ரொம்ப ரிஸ்க் இருந்திருக்கலாம். பட் இன்னைக்கு வந்து ஐ திங்க் be it a pilot or be it in the army, police, என்ன துறையில வேணாலும் women இருக்கலாம். I think we have, as I already said, a very wide bandwidth. நம்மளால multitasking பண்ண முடியும். We sitting right here, I'm just already thinking if my husband had the tea, my daughter had some evening snack, and with you, I'm there. I'm also thinking if my, showroom, what is happening there, what's happening around. So I think we can do anything. அது எல்லாமே நம்மளே நமக்கு போட்டுக்கிற ஒரு
restriction. There is no place where we cannot do. But I would like to say something for the next generation. In the இடத்துல there is no differentiation. We have moved away from genetically differentiating being a woman or a man, but there is still a role where a woman needs to play in balancing a family and balancing the role that we take outside the family. So if we do that well, I think we can do anything. அதான் நல்லா சொன்னீங்க மீனு. அதாவது மல்டி டாஸ்கிங் அதுதான் பெரிய கலை இல்லையா பெண்களுக்கு. அது நான் நினைக்கிறேன், எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஜென்டில்மென், பட் ஐ திங்க் விமென் ஆர் மோர் கேப்பபிள் ஆஃப் மல்டி டாஸ்கிங் தென் மென். That's how you are successful. You have your daughter in mind, your husband in mind, you have your family in mind, and yet you are thinking your showroom, you're thinking about your mind வச்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய சவால் நினைக்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டம் தேவை. அது இல்லாம இது மாதிரி எல்லாம் செய்யவே முடியாது. அப்புறம் any mantras for your success, anything that women have to particularly do? That will be my last question, and then we'll go on to the audience. Yes. Adada auntie, again I would like to say to be a success mantra அப்படிங்கிறது it's not different from women to men. எல்லாருக்குமே நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா I really strongly believe in the 4 C's. I have to write, it's the color, clarity, carrot weight, and அந்த மாதிரி to be successful there are 4 C's again. That I would think is the clarity, the confidence, the commitment, and the most important is the consistency. அது என்னன்னா நமக்கு when we have few other challenges as women, sometimes we tend to give up. இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும், ஐயோ எனக்கு குழந்தை பிறந்தாச்சு, நான் இனிமே எப்படி இந்த பிசினஸை அடுத்த லெவல் கொண்டு போறது, மேபி லெட் மீ டேக் அ பிரேக், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். So these are the things that sometimes may be a challenge for us, but being consistent, somehow manage it through the stages. I think that is very important to mantra to be in any business and to take it to the next level. So I would think these are the 4 C's that is very important to be a successful entrepreneur. Okay, thank you. Now, shall we move on to the questions from the audience? நம் நகரத்தார் பெண்கள் எப்படி வியாபாரத்தில் ஈடுபட முடியும்? அவங்க அதான் கேட்டிருக்காங்க. I mean, okay. See, பெண்கள் அப்படிங்கிறதுல I think நம்ம நகரத்தார் அப்படிங்கிறதுல ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு, if at all there is something we are in a better place because genetically or நம்ம ரத்தத்திலேயே we have business in us, we have the business acumen in us, so we have everything. Again, all that I would say is break free, just go for it and go ask for it. அதாவது நான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா we have to go ask for help. எனக்கு இது பண்ணணும்னு இருக்கு, do a brainstorming session, get a mentor, start talking about what you want to do. That is when and always I say create a prototype. Now for me I would think my prototype, the business that I wanted to do is diamonds, and my prototype fortunately was I had a very native prototype. Namma community la jewelry was something that was a part of our life, so it was a very simple prototype for me. But anything that we want to do, I would like to mention inga NCC that Anand was talking about. Nariya Aachi enna I call it a collective winning strategy. Ipo we are about say 1,000 of us அப்படினு வெச்சுக்கலாம். நம்ம 1000 பேருக்குள்ளேயே there is a lot of need that is I might want to buy something which we are already buying it from somewhere. So find the product, find the purpose, and together a lot of Aachis can start off a business which already has a native demand there.
அங்க ஒரு 1000 families நம்ம நகரத்தார் families இருக்கும் அப்படின்னா I'm sure we need a lot of products, common everyday use products that we need every day. If there is somebody in our community starting up, I would think each one of us have to make an extra effort to support them. That is what is called the collective winning strategy. நீங்க start பண்ணுங்க. You know, you're 10 of us in your area, 10 of you start to 10 different business, so you support each other. It's called the cross branding. So you can support each other. So இதெல்லாம் ways that we can explore and அந்த காலம் மாதிரி இன்னையுமே ஒரு கடையை திறந்து ஒன்னு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா I don't think that's really what it is. Today it's all virtual. Today we have gone online. We can do a WhatsApp promotion, we can do a Facebook promotion, and we have big groups to do it. So I think collective winning strategy is the way ahead. Okay. Meenu, do you have any idea of franchising your brand MSD in the long term? Very much. I think it's a good question. Yes, it is a very profound question actually. And we are looking at franchising. In the next 5 years, we are looking at placing ourselves in the top 5 luxury brands in India. Okay. Now, what is the initial investment needed to start a diamond business? Can we get diamonds on consignment basis? That is a lot more of information, Auntie. I would think it is better if somebody interested could connect with us offline so that they would get a more informative on that. So, but yes, there is a big investment, and we would appreciate if you would come offline with us. Okay. Now, is a showroom a must? Not really. Inniki vandu in this post-COVID world, I think things have really changed, and showroom may not be a must, but we do still need to have an experience center, because jewelry is something that we still are not very comfortable just buying offline. We need to have a feel of it. This is where we are again going one step ahead, actually using artificial intelligence. That's the AI, where you can sit at home, tap on the screen, tap on the product, and have a feel of how it's going to look on you when you wear it. So you can just have the stock in one place and do your business all over the world. So this is what we call globalization, and I think we are already heading towards that. So a showroom may not be a must, but you having a stock is required. Yes, I think it's well answered, because it's something very expensive. ரொம்ப விலை கூடன ஒண்ணு வாங்கும்போது அதை போட்டு பார்த்து தொட்டு பார்த்து நமக்கு அது பொருந்துதான்னு பார்த்து, அதுவும் நம்ம பக்கத்துல நம்ம குடும்பம் அதுக்கு நமக்கு அது நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து அப்படியெல்லாம் வாங்குறதுல அது ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அது இப்படி ஆஃப்லைன் ஆன்லைன்ல வாங்குறதுல எல்லாம் கிடைக்காது இல்லையா? Okay, there is another question. Your ways for positive thinking. Okay. I think you have said quite a bit on it. Yeah. Yeah. As I say, anything in particular? Sorry? Anything in particular? I mean, you have said a lot about positive thinking. Anything in particular that is some kind of auto suggestion that you do, or you know? See, other than as I already said, just we are fully loaded with positive energy. Just that we need to keep tapping on and off on our positive energy. We tend to get into the sluggish mode sometime, but that's okay. Keep tapping on to your positive energy. You are fully loaded with positive energy, top to bottom. Believe in that. Okay. And I think that's what I could say. Oh, great. Yes, I think you've said quite a bit on that. Now, would you recommend our youngsters to go into gemology, number one? And what are the job opportunities available rather than starting up a business on one's own? Actually, இன்னைக்கு the job opportunities are very high.
A few years back, it was not even a subject where people could even understand that there could be a study on diamonds. But இன்னைக்கு வந்து the whole world has moved towards total professionalism. We do grade diamonds as per the GIA standard. So படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து designer opportunities இருக்கு. You can work in companies where they source diamonds for export, international brands, where they do require people to do their designing, where they do people to choose their diamond, differentiate the qualities, and there is a lot of scope. And actually, there is a huge scope in museums today because they do need researchers to know more about the stones. So, அதனால வந்து நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் there is even an opportunity in the museums. நிறைய job opportunities இருக்கு, jewelry stores இருக்கு. And today, I would think a lot of stores are big chains. அந்த காலத்துல வந்து ஒரு கடை அப்படின்னா சென்னையில உள்ள கடை வந்து நீங்க probably டெல்லியில பார்க்க முடியாது, டெல்லியில உள்ள கடையை வந்து பாம்பேல பார்க்க முடியாது. But இன்னைக்கு lot of chain stores. So I think we have a huge opportunity already. So gemology படிச்சோம்னா there are job opportunities. And eventually, I would always say get into entrepreneurship. Okay. Now, how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, as I already said, Auntie, we want to position ourselves as the top, as one among the top 5 brands, luxury brands in India. So, இன்னைக்கு வந்து MSD as such is a brand that is catering to a huge population, and we want to take up in a different level and eventually grow the business globally and make it an international brand. So that is, and I'm so happy here to say that we've been having a huge support, and we are working towards a lot of mergers and coming up with a bigger brand. Okay, thank you, Meenu. I think we're coming to the end of the program, and I'd like to just sum up what you have said. அதாவது மீனு வந்து சாதனை பெண் அப்படின்ட்டு இப்ப நமக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை. அவங்க சொன்னதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி ஒரு வளர்ப்பு இருந்திருக்கு, குடும்பத்துல எந்த மாதிரி ஒரு வளர்ப்பு இருந்திருக்கு, அப்புறம் பிறகு கல்யாணம் பண்ண பிறகும் அந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட், ஹஸ்பண்டோடைய சப்போர்ட், even mentioned her in-laws, இந்த மாதிரி சப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கும்போது உயர்வதற்கு வந்து அது ஒரு பெரிய தூண்டுகோலாக இருக்கும். மீனாவுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக அமைந்து இருக்கிறது, அது பெரிய விஷயம். அதோட வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல வளரணும், அது மீனு வந்து நிறையவே வளர்ந்துருக்கிறாங்க. அதுவும் அந்த அந்த ரிசர்ச் மைண்ட் வேணும். அதுல இப்ப இன்னைக்கு என்ன முக்கியம், இன்னைக்கு என்ன அப்டேட்டட் இது என்ன இருக்கு, இப்போ உலகத்துல மற்ற நாடுகள்ல என்ன மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத எல்லாம் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு அதுல எல்லாம் கவனத்தை செலுத்தி தன்னுடைய வர்த்தகத்தை நல்ல முறையில செய்யறதுக்கு வந்து மீனு பெரிய முயற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க. அண்ட் I think this is it, for women. அதாவது எதை எடுத்தாலும் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கணும், நமக்கு எது நம்மளோட லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைச்சிடாது, லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம அதை வச்சுதான் ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போக முடியும். ஏன்னா நம்ம குடும்பத்தை விட்டுட்டும் நம்ம செஞ்சிட முடியாது. குடும்பத்தை முதல்ல மனசுல வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக, அதாவது ஒவ்வொரு படியாக எடுத்து நம்ம மேல போகலாம். அதே நேரத்துல வந்து நமக்கு அந்த உந்துதலும் அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட், மீனு சொன்ன மாதிரி அந்த புஷ் நமக்கு இருக்கணும், விட்டுறக்கூடாது, சோர்ந்துடக்கூடாது. அதுவும் இந்த மாதிரி வர்த்தகத்துல இப்ப நாங்கள்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தவங்க, எங்களுக்கு இந்த எங்ஸைட்டி இருக்காது. இதுல தனி வர்த்தகம் பண்ணும்போது அதுல நிறைய எங்ஸைட்டி இருக்கும். இப்ப அதையெல்லாம் தாண்டி மனசை வந்து எப்போதுமே ஒரு நிலையில வச்சிருக்கிறதுங்க பெரிய விஷயம். அது மாதிரி அவங்க வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய சாதனையாளராக இன்று மீனு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப நல்ல ஒரு நிறைய கருத்துக்கள் நம்ம கேட்டோம். நம்ம பெண்களும் அதிலும் நம்ம, அதாவது இளம் பெண்கள் மட்டுமில்ல, மற்ற
நடுத்தர வயது பெண்கள் எப்ப வேணாலும் இந்த மாதிரி வர்த்தகத்துக்குள் வரலாம். இந்த வர்த்தகம் இல்லாட்டியும் இதே பிரின்சிபல்ஸோட வேற வர்த்தகத்திலும் போகலாம். அதைத்தான் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம பெண்கள் நிச்சயமாக இதையெல்லாம் ஒரு நினைத்தாச்சும் பார்க்கணும். இதுக்கு ஒரு give it a thought, you know, and I think we can come up. Thank you very much, Meenu, for the lovely interview. Thank you. Thank you very much, Auntie. I think to be part of this wonderful session. And thanks to team IBCN. And looking forward to have many more Aachis join business. Thank you. Thank you. Thank you all. We'll finally give it to the president to conclude the session. Thank you. It was a wonderful session, Dr. Mullai Aachi and Meenu Subbiah. And there are still some more questions. I think some like one of the questions says that, you know, I don't know whether you'd like to answer. They were asking if we are going to start a similar business, like a diamond business, what's a rough profit margin you can get and all that. Probably it's very sensitive. I don't want to answer that question. And a couple of other questions. We are just asking them to send it to you directly. We'll have your email address. We'll ask them to send it to you directly, and you reply back to them. And moreover, the whole session was so inspiring and so interesting. I think the Aachis and young girls, they're all looking at this. As you said, it's better to start young, you know, nothing to lose. I mean, still you're having your husband, your father and mother to take care of you. So why don't try it out? You might fail, and then you keep on pushing for it, and there is always success at the end of the tunnel. So I think we all work towards it. I think all the youngsters, Aachis, work towards it. We are very proud of the Aachis over here. And as just now, Meenu was saying about this NCC. The Aachis, they are very active, I was told. So hopefully IBCN will be able to create another big following from Aachis, and we'll catch up with Meenu Subbiah later station when the events coming nearer. Thank you for that, Meenu Subbiah, and thank you for everyone for getting onto this on a Sunday and following us on this program. Thank you much. Thank you. Thank you.